Okay, good morning everyone. So in last class we discussed about how to set up a BDD Cucumber project we discussed. Okay, how to create a Maven project and what are the steps that we have discussed yesterday we had. Okay, so now let's repeat the topic for 10 minutes and after that we can start the session. Okay. So the BDD project setup. Okay, so first of all we have to install BDD Cucumber plugin. Okay, so I opened Eclipse already. Okay, so in the Eclipse to install BDD Cucumber plugin, how we have to do? Can anybody tell me how to install BDD Cucumber plugin? Help. We need to navigate to help. Eclipse Marketplace. Eclipse Marketplace. Okay, and I'm clicking on Eclipse Marketplace. Cucumber. In search, we need to type Cucumber. Search for Cucumber and press enter. So you have to click on install button. So you have to click on install button. So that you are in, and you have to continue next and finish. So that Cucumber install plugin will be completed. So the first step. So by navigating help Eclipse Marketplace, just we are typing Cucumber. You are typing Cucumber and pressing enter, and just you are clicking on install button. So just you are proceeding the steps next and finish. So your Eclipse will be restarted. So that installation, so BDD install Cucumber plugin installation will be completed. So to practice BDD Cucumber project, you must have to install Cucumber plugin. So that is the first step. Okay. Next one is we have to create a Maven project. So tell me how to create the Maven project. File. Go to file. So I'm navigating to file. New. Other. Okay. So yesterday video recording, I think everyone has gone through this video recording. But Sudhakar, video was not uploaded in the Swiss Technologies. It's uploaded in Swiss as well. Okay, I will check it again. No. Okay, I will. By seeing another video, I just tried. I was stuck in the middle, so that's the reason. Okay, I will check it. So file new and other. Marvin new project. So we have to select Maven. New project. Under Maven, we have to select Maven project. Okay, yesterday's class I'm repeating. So under Maven, we have to select Maven project. So click on next. And here the filter, what we need to select? Apache.Maven. So here under org Apache Maven, we have to select option as quick start. Okay. So I'm selecting quick start and 1.4 and I'm clicking on next. And yesterday we created BDD Cucumber 1, 2, 3. These are the projects we have created. So let me create a new project BDD underscore Cucumber 4 and clicking on finish. So the moment when I click on finish in the Eclipse console, it will be prompted press Y. So you can press Y button in the console section low Y any prompt also. You have to click on Y so that you can able to see BDD Cucumber project. So some of the Eclipse versions it's not prompting. Okay na? So ఈ విధంగా మనం BDD Cucumber Maven project create చేస్తాం. Okay, can anybody tell me what is the next step immediately? You need to create a package and class. No, immediately after creation of Maven project, what is the immediate step? We need to we have to dependency. pom.xml. So if you see in Maven dependencies, there are no project supporting libraries. There is no Selenium supporting library. There is no TestNG. There is no Selenium, TestNG, and Cucumber libraries are not there right now. So once you update pom.xml,
then only project supporting libraries, it will come into Maven dependencies. Okay. Yes. So let's click on pom.xml. So these are the dependency section. Right now it's there. Okay, let's go to the previous project, pom.xml, and copy all the dependencies from previous existing Maven project. So I copied all the dependencies section completely. Control C. Okay, I pressed Control C. Let's go back to this pom.xml and let's delete these dependencies. The dependencies delete cheddam. Control V and so I pasted all the dependencies and I'm saving. So once after updating my pom.xml, see all the Maven dependencies came automatically. So Selenium supporting jar files, Cucumber libraries, all the supporting jar files, it came automatically. Right. So after updating pom.xml, what is the component we need to add? And we have by default. So in SRC Java. So by default, SRC main Java, SRC test Java components are there. Okay. In latest version of Eclipse, by default, SRC test resources component is coming automatically. So SRC test resources and a component మన project create చేసినప్పుడు automatic గా వస్తుంది latest Eclipse versions. In case some of the Eclipse versions, if SRC test resources component is not there, we have to create that component. Okay na? Let me show you how to create SRC test resources. So project root folder మీద right click కొట్టాలి and go to build path. Configure build path. So ఇక్కడ source tab లో you are able to see project లో మనకి SRC main Java, SRC test Java ఈ రెండే ఉన్నాయి. So I want to add SRC test resources. So just click on add folder. Click on create new folder. SRC test resources. Okay, and I'm clicking on next. I'm clicking on finish. Clicking on OK. Apply and close. So I can able to see SRC test resources component. Okay. So ఈ విధంగా మనం SRC test resources component మనం క్రియేట్ చేస్తాం. So ఈ SRC test resources component లో okay, what is the folder we have to create? We have to create features folder. Okay, how to create the features folder? Right click on SRC test resource, Right click, new package, others. Oh, sorry. Other general section folder. So let's click on next. So folder name is features. Click on finish. Okay. So features and a folder create. So under this features folder, okay, under this features folder, how to create a feature file? Right click, new, other. Which section? General section. Select the file. Click on next. So I want to create tc01 underscore skills dot feature. Click on finish. So like that feature file got created. Okay na? So we have completed. So can we create directly like right clicking and we can add package? అంటే కొన్ని ఎక్లిప్స్ వెర్షన్స్ లో డైరెక్ట్ గా కనపడతాయి, కొన్నిట్లో కనపడవు. సో అంటే నా దాంట్లో డైరెక్ట్ గా ప్యాకేజ్ ను క్లాస్ రెండు క్రియేట్ చేశాను, సేమ్ ఇట్లానే వచ్చింది. డైరెక్ట్ క్రియేట్ అయితే క్రియేట్ చేసేయండి. ఓకే ప్రాపర్ నావిగేషన్ స్టెప్స్ అంటే. ఓకే. సో SRC test resources, it's got created. Okay, now SRC test Java lo what are the packages I want to do? Runner package. Okay, let's go to the runner package. I'm copying the runner package SRC test Java and I'm copying this runner package. Copy. Under SRC test Java, I'm pasting this runner package. So it's got created. So under this SRC test Java, I want to create one more package. What is the package name? Steps.
Okay, let's create a package name. How to create the package name under SRC test Java? Right click, new package. So let's create steps. Click on finish. So steps package got created. Okay. So under the steps package, I want to create a Java class file. What is the Java class file? Step definition. So how to create a Java class file here? Right click, new class, step definition. So the step definition.java class file got created. Okay. So we have to add one more component. What is that component along with JRE Maven dependencies? JUnit component. So how to add JUnit component? Right click. ఎవరు చెప్పలేదంటే ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఆన్లైన్ లో కూడా బిల్డ్ పాత్ కాన్ఫిగర్ బిల్డ్ పాత్ libraries, add library, JUnit, finish, apply and close. So JUnit 5 component got added in project folder. Okay. So let's go to the SR. Right, JUnit 5 component got added. So this is what yesterday we discussed how to create Maven project. So the complete class yesterday we had discussed on how to set up BDD Cucumber. So we understood how to create the Maven project. Okay, so ఈ విధంగా మనం Maven project complete గా BDD Cucumber project setup నేను yesterday's class లో complete 1 hour we have discussed this. Okay, a video recording. So yesterday's class is very important how to create this. So these are the 9 steps we have discussed in yesterday's class. So those are the steps I have repeated. Okay, so yesterday class కనుక మీరు మిస్ అయ్యారు అంటే మీరు BDD Cucumber project ప్రాక్టీస్ చేయలేరు. Okay, so try to create at least 3 to 4 projects in Eclipse so that you will get confident. Okay, right. So now let's continue today's class. So you have created a BDD Cucumber project setup completely. Okay, so now the first step is we have to update steps in feature file. Okay, let's go to the feature file, src test resources feature file. So ఈ feature file లోకి వెళ్దాం. 1 second, కొంచెం ఫోంట్ సైజ్ పెంచుతాను, ఫోంట్ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంది. So this is the feature file got generated automatically kada. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే I want to let me go to the existing src test resources previous project features folder and I am clicking on. So these are the steps I am taking copy, Control A, Control C. I am taking all the steps, Control C, going back to my feature file here. Okay, so this is the auto generated steps. So what I am doing is Control A and I am deleting and I am pasting all the steps from another feature file. Okay, so let me save this one. So user launch Chrome browser, users open this URL and user enters username as admin and password as admin123. Go to skill space and add skill name as this one and skill description as this one. Click on logout button and close browser. So we have written every step by using keywords called given, when and then but keywords. Okay, so దీని feature file లో మనకి 2 sections ఉంటాయి, ఒకటి background key section, ఓకే, ఇంకోటి సినారియో సెక్షన్. బ్యాక్గ్రౌండ్ కి సెక్షన్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, తర్వాత ఈ స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, కొంచెం డోర్. సో ఒక సినారియోలో ఏ స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి? బ్యాక్గ్రౌండ్ కి స్టెప్స్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, తర్వాత సినారియో స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో మీరు ఏది రాసినా ఈ స్టెప్, ప్రతి స్టెప్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, but must have to use keywords as either given, when and then but keywords.
but. సో ప్రతి స్టెప్ ఈ కీవర్డ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? వెన్ అనే కీవర్డ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ సంథింగ్, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ సంథింగ్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్, సి ఇక్కడ నేను చూడండి ఇన్పుట్ డీటెయిల్స్, వెన్ యాడ్ స్కిల్స్. సో వెన్ అనే కీవర్డ్ ఎప్పుడైనా ఎంటర్ డీటెయిల్స్, ఫామ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు వెన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ క్లిక్ అనే ఆపరేషన్ కూడా వెన్ అనే కీవర్డే యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ యూ నావిగేటెడ్ టు దిస్ హోమ్ పేజ్, దెన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. కానీ యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ దెన్ అనే కీవర్డ్. జనరల్ గా దెన్ ఇట్ ఈస్ నావిగేటెడ్ అంటుంటారు కదా. సో దెన్ క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. ఓకే, దెన్ ఐ నావిగేటెడ్ టు హోమ్ పేజ్. ఓకే, సో వెన్ అనేదేమో ఇన్పుట్ యాక్షన్స్ కి, ఆ యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ వెంటనే ఏం జరిగిందని రాయడానికి దెన్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. అండ్ గివెన్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్ డీటెయిల్స్ హ్యాస్ బీన్ given user launch Chrome browser, and when users open this URL, and next line మీకు ఏం రాయాలో తెలియనప్పుడు కంపల్సరీగా అండ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయండి. దెన్ యూజర్ నావిగేటెడ్, దెన్ యూజర్ గో టు స్కిల్స్ పేజ్, వెన్ యాడ్. సో ఈ విధంగా. సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు యూజ్ కీవర్డ్స్ యాజ్ గివెన్, వెన్ అండ్ దెన్. సో ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి మనం ఫీచర్ ఫైల్ స్టెప్స్ రాయాలి. ఓకే, సో గివెన్, వెన్ అండ్ దెన్ బట్ కీవర్డ్స్ ఏమంటారు అంటే గెర్కిన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. ఏమంటారు? గెర్కిన్ లాంగ్వేజ్. సో దీన్ని గెర్కిన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఎవ్రీ స్టెప్. సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్, యూజర్ ఓపెన్స్ URL. సో యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ బట్ యూజ్ దీస్ keywords. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఐ హ్యావ్ రిటన్, సో మై ఫీచర్ ఫైల్, what is the purpose of this feature file is Orange HRM application create skills record. సో మీరు ఈ అప్లికేషన్ URL లోకి నావిగేట్ అయ్యి మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఈ ఆరెంజ్ HRM అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళి, సో అడ్మిన్ 1 2 3 మీద క్లిక్ చేసి లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి, అండ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్స్ skills. Okay, skill name and skill description. We have to enter skill name as Java 1 and Java 1 description. So I want to enter these details and skill name, and I entered the skill name and skill description, and I am clicking on save. So ee steps anni manam ikkada rasam. You go to user, go to the skills page, add skill name and skill description, click on log out and close browser. సో మనం ఏదైతే సినారియో పెర్ఫామ్ చేసామో వీ హ్యావ్ రిటన్ ఆల్ దీస్ స్టెప్స్ ఇన్ ఏ ఫీచర్ ఫైల్. ఓకే, నౌ వన్స్ యూ రిటన్ ఫీచర్ ఫైల్, ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దిస్ ఫీచర్ ఫైల్. ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ ఎందులో ఉంది? SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ లో ఫీచర్స్ ఫోల్డర్ లో ఉంది ఇది. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ ఇన్ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో లెట్స్ గో టు ద SRC టెస్ట్ జావా. SRC టెస్ట్ జావాలో రన్నర్ ప్యాకేజ్ లో కుకుంబర్ రన్నర్ టెస్ట్ అని ఒక ప్యాకేజ్, ఒక జావా క్లాస్ ఫైల్ ఉంది. లెట్స్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సో SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్, ఇక్కడ ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో జస్ట్ మేక్ షూర్ ద సేమ్ నేమ్. సపోజ్ అక్కడ మీరు క్యాపిటల్ R రిసోర్సెస్ క్యాపిటల్ R అని పెట్టారంటే క్యాపిటల్ R అని పెట్టాలి. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ SRC టెస్ట్ రిసోర్సెస్ కాంపోనెంట్. అండర్ దట్ వన్, వాట్ ఇస్ ద ఫోల్డర్ నేమ్? ఫీచర్స్. సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫీచర్స్ ఫోల్డర్. Under features folder, what is the feature file name? tc01_skills. Exact గా ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో క్యాపిటల్ లెటర్స్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. skills.feature file. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో రన్నర్ క్లాస్ లో మీరు ఈ స్టెప్ అప్డేట్ చేయాలి. మీన్స్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ఫీచర్ ఫైల్ పాత్. ఓకే, ఇన్ ద కుకుంబర్ రన్నర్ test.java క్లాస్ ఫైల్. సో ఈ కుకుంబర్ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ ఆల్రెడీ BDD కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు మనకి. సో యూ నో నీడ్ టు డెవలప్. సో వాట్ చేంజెస్ యూ హ్యావ్ టు నో అనేది మనకు తెలియాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ యువర్ ఫీచర్ ఫైల్ పాత్. అండ్ ఏ ప్యాకేజ్ అయితే ఉందో ఈ ప్యాకేజ్, ఇక్కడ స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేయాలని ఉంది. నెక్స్ట్ స్టెప్స్ అనే ప్యాకేజ్ మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్ ఆన్ కుకుంబర్ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు ఈ కుకుంబర్ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్లో ఈ ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు నావిగేట్ యాజ్ రన్ యాజ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్ engine test. Okay, so you have to execute runner class file. Okay, let me run the runner class file. So runner class file నేను execute చేశాను. What happened?
So the methods got generated automatically. చూడండి user launch Chrome browser, ప్రతి step కి user launch Chrome browser, users opens URL, users enters username as అని ఈ ప్రతి step కి మనకి methods generate అయ్యాయి. సో లెట్స్ కాపీ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. ఈ మెథడ్స్ అన్ని కాపీ చేద్దాం. అంటే రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ ని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే నాకు మెథడ్స్ జనరేట్ అయింది. ఓకేనా? అంటే ఫీచర్ ఫైల్లో ఉన్న ప్రతి స్టెప్ కి మెథడ్ జనరేటెడ్. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. సో ఇక్కడ వరకు నాకు మెథడ్స్ అన్ని జనరేట్ అయింది. క్లోజ్ బ్రౌజర్, దెన్ క్లోజ్ బ్రౌజర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. కాపీ, go to your step definition package, steps package, and click on step definition.java class. సో ఇక్కడ ఈ జావా క్లాస్ ఫైల్లో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి ఆ మెథడ్స్ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. సో ప్రతి మెథడ్ కి ఇట్ కంటైన్స్ స్టార్టింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ అండ్ ఎండింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ కదా. సో ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ ఎండింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. సో మెథడ్ కి గ్యాప్ ఇద్దాము. ఓకే, ఎవ్రీ మెథడ్ కి స్టార్టింగ్ కర్లింగ్ బ్రాకెట్ అండ్ ఎండింగ్. సో మెథడ్ లో జనరేట్ అయిన కోడ్ ని లెట్స్ డిలీట్ ద ఆటో జనరేటెడ్ కోడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ జనరేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్. సో ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ని డిలీట్ చేసి మెథడ్ లో జనరేట్ అయిన కోడ్ ని మనం డిలీట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? ఐ డిలీటెడ్ ఆటో జనరేటెడ్ కోడ్ ఇన్సైడ్ ద మెథడ్. ఇక్కడ గివెన్ దగ్గర మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. జస్ట్ కీప్ ద మౌస్ ఓవర్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ టు ఇంపోర్ట్ సపోర్టింగ్ లైబ్రరీ. సో ఇంపోర్ట్ గివెన్, ఇంపోర్ట్ వెన్, ఇంపోర్ట్ దెన్. సో I have imported given, when and then but keywords. Automatically supporting libraries got imported. Okay. Selenium program రాయాలి అంటే క్లాస్ సెక్షన్ లో what is the first section we will do? Selenium programs లో we have to declare WebDriver object. Okay, let's declare a WebDriver object. WebDriver driver. Let's save this one, and I have to import WebDriver. So I am importing that one. ఓకేనా? సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో మనం లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ లో ఏమేమి స్టెప్స్ రాస్తాం చెప్పండి ఎవరు? ఎనీవన్? డ్రైవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్, డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ విండో డాట్ మ్యాక్సిమైజ్, అండ్ ఈ రెండు లైన్స్ రాస్తాం. ఓకే, లెట్స్ కాపీ దట్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్రోగ్రామ్. So let's copy these two lines. User launch Chrome browser. So user launch Chrome browser కి సంబంధించిన రెండు సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాసేసాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అని లోకల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది. యూజర్స్ ఓపెన్ URL కదా. సో లెట్స్ గివ్ సమ్ రిలవెంట్ నేమ్. సో స్ట్రింగ్ టెస్ట్ URL. సో వాట్ ఇస్ దిస్ మీనింగ్ ఈస్, ఫీచర్ ఫైల్లో యూజర్ ఓపెన్ URL అని ఉన్నాడు కదా. సో యూజర్స్ ఓపెన్ ఈ వాల్యూ, దిస్ వాల్యూ it will come to here, and after that value it will come to this local variable. ఓకేనా? సో ఈ లోకల్ వేరియబుల్ లో అంటే ఫీచర్ ఫైల్ నుండి that value is coming here, and that value is coming to local variable, and you have to write, okay, driver dot get URL. So let me write these two lines. సో టెస్ట్ URL. సో మన మెథడ్స్ పారామీటరైజేషన్ కాన్సెప్ట్ తెలుసు కదా మనకి. సో లెట్స్ యూజ్ దిస్ URL. సో దిస్ URL is coming from feature file. Feature file లో ఉన్న టెస్ట్ URL value it's coming to here, and after that value is coming here. So that so whenever this line is executing, user open URL, so these two lines of code will be executed. Everyone is clear? సో యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ అనగానే ఫీచర్ ఫైల్లో ఉన్న దాని కరస్పాండింగ్ మెథడ్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ మెథడ్. ఓకే, యూజర్స్ ఓపెన్ URL అనగానే సో దాని కరస్పాండింగ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్
username next in the user enters username and password as అని ఉంది. సో ఫీచర్ ఫైల్లో వన్ సెకండ్. సో ఫీచర్ ఫైల్లో యూజర్ ఎంటర్స్ యూజర్ నేమ్ యాజ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యాజ్ admin123 అని ఉంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సో లోకల్ వేరియబుల్ నేమ్స్ మనం కొంచెం రెలవెంట్ గా ఇద్దాం. సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఫస్ట్ దాంట్లోకేమో ఫీచర్ ఫైల్లో ఉన్న ఈ అడ్మిన్ యొక్క వాల్యూ అడ్మిన్ అని ఇందులోకి వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటిది admin123. ఈ వాల్యూ దిస్ వాల్యూ ఇట్ విల్ కమ్ టు హియర్. సో ఆటోమేటికల్లీ హియర్ admin and admin123 వాల్యూస్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్. సో ఇప్పుడు నేను లెట్ మీ రైట్ మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. Login page related. Let me copy all these 3 lines. So user navigated to find element by username, password, admin. So username లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది, పాస్వర్డ్ లో ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడికి ఎంటర్ అవుతుంది. So everyone is clear. User enter username and password, user enter name, password, and I'm clicking on login button. So corresponding set of driver commands రాసేసాను నేను. Okay. Next, go to skills page. Go to skills page means admin qualification skills button, add button. So I have to write 4 set of driver commands. So I have already written admin qualification skills and add button. So let's copy all these lines of code and paste it here. Okay, so that's it. Here local variables ఏం లేవు ఇక్కడ go to skills page కి, ఎందుకంటే ఫీచర్ ఫైల్ లో కూడా go to skills page దగ్గర మనకి ఏమి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ లేవు. నెక్స్ట్ యాడ్ స్కిల్ నేమ్, ఇక్కడ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది ఈ మెథడ్ కి. Okay, let's go to add skill name. So here I want to give local variable names as skill name and skill description. Skill name and skill description. Okay, so let's copy these lines and paste it to here. So add skill name, so enter skill name, skill description, and I'm clicking on save button. So let's give these local variables here. So methods parameterization and here. సో ఫీచర్ ఫైల్ కి వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. ఎక్కడికి వస్తున్నాయి? ఇదిగో ఈ స్టెప్ లో ఇక్కడికి వస్తున్నాయి, స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్. దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ పాసింగ్ టు లోకల్ వేరియబుల్స్ హియర్, అండ్ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ ద వాల్యూస్ విత్ ద వేరియబుల్స్, లోకల్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? సో రైట్. అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్ అంటే వెల్కమ్ బటన్ మీదకి వెళ్ళి లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేస్తాం. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్. సో ఇప్పుడు క్లోజ్ బ్రౌజర్ అన్నారనుకోండి, డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ అంటే సెషన్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా. సో లెట్ మీ కామెంట్ దిస్ లైన్. ఐ వాంట్ టు సీ ద రికార్డ్ డీటెయిల్స్. సో ఐ హావ్ రిటర్న్ ఆల్ మై సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. సో ఎవ్రీ మెథడ్ కి, ఫీచర్ ఫైల్ లో ఉన్న ప్రతి మెథడ్ కి అగైనెస్ట్ ఐ హావ్ రిటర్న్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. ప్రతి కీవర్డ్ కి అగైనెస్ట్ గా నేను మెథడ్స్ జనరేట్ అయిన మెథడ్స్ లో సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాశాను. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మై రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈ రన్నర్ క్లాస్, ఇందాక ఫస్ట్ టైం ఏమో ద మెథడ్స్ గాట్ జనరేటెడ్, I pasted in all methods and I have written set of driver commands. Now I am going to execute my runner class file. ఈ రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే tc01 skills.feature ఫైల్ లో ఉన్న ప్రతి కీవర్డ్ కి అగైనెస్ట్ గా రాసిన మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఓకే, సో లెట్స్ రన్. సో ఈ ఫీచర్ ఫైల్ లో ఉన్న ప్రతి స్టెప్ కి కరస్పాండింగ్ మెథడ్స్ వి ఇంప్లిమెంటెడ్ కదా, సో ఇట్ విల్ రన్. సో రన్ యాజ్ testng test. చూద్దాం. So users open URL, first step. User launch Chrome browser, it's got launched. Users open URL, it's got user enter login details. Okay, so it's navigate to skills page, that step, and skill name description got entered. So the record details got created successfully. Okay, everyone is clear? Okay.
So what is the record had been created just now? Java 109. If I want to create a new record, what I need to do? Java 110. Java 110. So these record details, it will go to corresponding method as in step definition.java class file. So here Java 110 record details and 110 description. So the values it will be passed at method level, method local variables, and those values are replacing. So if I will rerun this program again, Java 110 record details will be created. See, let's see. So Java 110 record details got created just now. Is everyone clear? Okay. So can we automate some more another scenario now? So I want to automate a new scenario. I want, once I log into home page, I want to click on admin, new scenario. And I want to navigate to job titles, and I want to create a new record as job record details as job title sales 1 and sales 1 description, and a note as sales 1 note. And I want to click on save button. So this is the record details by navigating to admin job titles. I want to enter job title, job description, and job note. So sales 1 record got details got created just now. Okay. So by using Cucumber framework, by using feature file, I want to do one more thing. Okay. Tell me the steps what I need to do now. Under feature file, I want to create a new feature file. Tell me how to create the new feature file. Right click, new, other. Under general, we have to select file, click on next. So let's give the feature file name as tc02 underscore jobs dot feature. And I'm clicking on finish. So the feature file got created. Okay. So now what I will do is I will copy all these steps, Control A, Control C. Let's go to here, Control A and Control V. So all the details got replaced. So here I want to create job record. Let me modify the steps. Create job record. User launch Chrome browser, users open URL. Is there any changes required here? No. User enter username. So this step is also common. And here I need to modify, go to job space and add job details, job title as, add job title as sales to description. And job description as okay, and job note as sales to job title as sales to, job description as sales to description, and job note as sales to note. Okay. So and go to job space and I want to create job record. So I want to enter job title as this one, job description as that one, and job note as that one. And I want to create that job record and click on logout button and close browser. So my feature file step is ready. What is the next step immediately? So I have to update feature file path in my runner class file. Let's go to my runner class file. So tc02 underscore jobs. Okay, let me update tc02. 1 second, guys. tc02 underscore, what is the feature file name? Jobs dot feature file. So I updated my feature file path. So I have to execute my runner class file. So when I will execute my runner class file, if there is any methods
So these steps already generated previously. This step is also already generated, but this step is not generated, and this step is also not generated. So unimplemented methods will be generated for line number 9 and line number 10. So let me run my runner class file. So let me run my runner class file, run as test-ng test. So the execution, it will be failed. So already user launch Chrome browser steps already implemented. It's executing. User enter username, it's executing. But admin job title, those steps are not ready. So my execution got failed here. So these two steps are not ready. Go to job space and add job title. So let me copy these methods, unimplemented methods. Okay, these are the steps are unimplemented methods. Let me copy these methods. Go to my step definition.java class file. So add at the bottom. So let's delete auto generated code and press enter key. So now I want to write steps for go to job space. So admin job titles, those are the navigation steps I have to write. So already I have written the programs. Job space, 1 second. Admin job titles, add button. So these are the lines of code I am copying. Go to job space, and next one is enter job title, job description, job note, and save button. So let's copy these lines of code into here. So I have to, so these values are coming from feature file. So let me create job title, local variable names, job description, and a job note. Okay, and I have to replace my values. So here I replaced already job note, job title. It has been replaced the values. Okay, and my setup driver commands are ready. So now in the feature file, these steps job title, job description, job note. These values are coming in step definition.java class file here. Job title, job description, and job note. Those values are automatically passing to here method local variables, and while entering the setup driver commands, these values are entering automatically on the web page. Okay, so now let's run my runner class file. So let's go to the runner class file, Cucumber runner. So this time tc02 jobs.feature file will be executed. So my feature file sales to record will be created in the system. Okay, let me run this runner class file. So is it navigating to admin job titles? Okay, I think record got created. Okay, let me check. Admin job title saves to record. It's not created. Okay, let me run it one more time. So login page is done. Okay, it's not navigating to admin job title space. Okay, so that means setup driver commands are not written correctly here. Admin job titles. Huh? So these setup driver commands are not executing properly. So let me copy from another program. Have we written anywhere ABC 17? All right. Okay. Okay. I'm saving. Okay. Let me run this program now.
So feature file corresponding methods are executing. As per the feature file, corresponding methods are executing. So it's navigating to admin job title, add button, and job title, job description, job note. So setup driver commands got executed properly. Okay. So everyone is clear how to. So the first step, tell me guys, what is the first step? We have to create feature file. And feature file steps we have to get ready. We have written all the feature file steps. Second step, what is the second step? We should update feature file path in runner class file. Runner class file update system. What is the next step? We are executing runner class file. Runner class file run cheyingane em jarugutundi? Methods got generated, unimplemented methods got generated, and we are copying all these methods and pasting in step definition.java class file. Okay, step definition.java class file lo against every method we are writing setup driver comments. Okay, so whenever you are executing your runner class file, corresponding step method for every step, corresponding method is executing from step definition.java class file. That's it on the BDD Cucumber. Okay, so ee vidhanga manam feature files ni manam ready chesukovali. ఏ ఫంక్షనాలిటీ మీరు డెవలప్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫైల్ డెవలప్ చేయాలి, మెథడ్స్ జనరేట్ చేయాలి, ఈ మెథడ్స్ తీసుకెళ్లి అందులో పేస్ట్ చేయాలి, సెటప్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాయాలి, రన్నర్ క్లాస్ ఫైల్ రన్ చేయాలి. దీన్నే BDD Cucumber ఫ్రేమ్వర్క్. Why we are calling as a BDD Cucumber ante BDD means behavior. The behavior is defining in feature file. Okay, behavior is nothing but test objective. Behavior is defining in feature file. Okay, development is there in step definition.java class file. Driven, it is driving and executing by runner class file. Okay, why we are calling behavior driven development framework means behavior is defining in feature file, development is defining in step definition.java class file, and behavior driven development, the driven, it is executing by runner class file. Okay, that's why BDD we are calling it as a behavior driven development framework. Okay, and in a feature file, what are the sections it contains? Background key section, scenario outline section. Okay, right, let me tell you one more thing, important point. Sir, in a feature file how many scenarios can I write it? In a feature file I can write 10 scenarios. Okay, let me go to tell you the scenario. So this is TC01 add jobs record, right? Okay, add jobs. Okay, so now let me copy this scenario steps, Control C, and I'm going back to here. So you can write it multiple scenarios also. In a feature file I can write multiple scenarios. Prior to every scenario, background key steps will be executed. అంటే ఈ సినారియో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. మళ్ళీ ఈ సినారియో ఎగ్జిక్యూట్ అవబోయే ముందు ఈ సినారియో స్టెప్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా, అంటే నేను ఒకే ఫీచర్ ఫైల్ తో స్కిల్స్ రన్ చేయొచ్చు, జాబ్స్ రన్ చేయొచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను జావా 120 డిస్క్రిప్షన్ అండ్ జావా 120 డిస్క్రిప్షన్ స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నేను సేల్స్ 3 డిస్క్రిప్షన్ అండ్ సేల్స్ 3 నోట్. సో అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఫీచర్ ఫైల్ లో అప్డేట్ చేశాను? నేను TC01 అనే స్కిల్స్ ఫీచర్ లో ఐ యాడెడ్ మల్టిపుల్ సినారియోస్. సో లెట్స్ గో టు my runner class file and I have to mention TC01. ఏ ఫీచర్ ఫైల్ అయితే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో దాని ఫీచర్ ఫైల్ పాత్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి. ఓకే, and let's save this one and run this runner class file. Once after executing skills, next immediately jobs will be executed. So background key steps మాత్రం కామన్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ప్రతి సినారియోకి. ఓకే, సో లెట్స్ రన్ టెస్ట్ అండ్ టెస్ట్. So in a feature file we can write maximum up to 10 scenarios. Just remember interviews lo adugutunnaru. Okay na, so 15 రాయొచ్చు అంటే కుదరదు, 10. సో జావా 120 నెక్స్ట్ సినారియో జాబ్ టైటిల్స్ కోసం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూడండి.
సో ఈ విధంగా రికార్డ్స్ గాట్ క్రియేటెడ్. ఓకేనా, ఇదిగోండి సేల్స్ 3 రికార్డ్ గాట్ క్రియేటెడ్. మనం సేల్స్ 3 రికార్డ్ ఇచ్చాము, అక్కడేమో జావా 120 రికార్డ్ గాట్ క్రియేటెడ్. ఇస్ ఎవ్రీవన్ క్లియర్ నౌ? సో ఈ విధంగా మనం ఫీచర్ ఫైల్స్ ని ఆటోమేట్ చేయాలి. లెట్ మీ షేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో మీకు తెలుసు కదా ఎక్లిప్స్ లో, నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాను. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఎవ్రీవన్ కనెక్ట్ టు Zoom and you can get it from here. Okay, let me share this project now. 2 more properties, send to press zip folder. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను, BDD Cucumber 4 అనేది. సో జూమ్ లో నుండి అందరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను షేర్ చేయబోతున్నాను. ఏం పర్వాలేదు, అది అప్లోడ్ అవుతా ఉంటుంది, టైం పట్టింది. ఓకే ఓకే, లాగిన్ అవుతున్నారా? ఓకే ఓకే, లాగిన్ అవ్వండి ఎవరైనా ఒకరు లైన్. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ చార్ట్స్. సో ఫైల్స్. అరే ఫైల్ ఎక్కడుంది? ఫైల్ రైట్, యువర్ కంప్యూటర్ డెస్క్టాప్ BDD Cucumber 4. గైస్ అందరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఎవ్రీవన్ కెన్ డౌన్లోడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం నేను క్లాస్ లో చూపించాను కదా. ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇంపోర్ట్ మావెన్ లోకి వెళ్ళి ఎగ్జిస్టింగ్ మావెన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ యూ కెన్ డూ స్కిల్స్ అండ్ ఫీచర్ ఫైల్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఇన్ ఏ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి మీరు స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇవాళ క్లాస్లో మనం సినారియో డిస్కస్ చేసాం. రేపటి క్లాస్లో మనం సినారియో అవుట్లైన్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, సినారియో అవుట్లైన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ వీడియో రికార్డింగ్ I'm uploading in YouTube channel. Okay, so you can go through this video recording. So yesterday class Maven project creation వచ్చింది కదా. సో మెయిల్కి వచ్చిందా? ఓకే, సో ఒకవేళ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ మీకు ఎవరికైనా రీచ్ కాకపోతే వీడియో రికార్డింగ్ ఒకసారి యామిని అడగండి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నేను. సో దట్స్ ఇట్ ఆన్ టుడేస్ క్లాస్, ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే, so everyone is clear, right? BDD Cucumber Scenario. So how to automate a test case. So yesterday's class ustene ee class continue avvalugutaru. Maven project creation రావాలి. ఓకేనా, సో yesterday video recording is very important.